Mes très chers compatriotes, la célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Ijambo ritomoye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagejeje ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo hari kuwa 30 Kamena 2022 ubwo rero hizihizwaga umunsi mukuru w'ubwigenge ku nshuro ya 62. Yamaze igihe kinini cyane agaruka ku gihugu cy'u Rwanda, avuga uburyo u Rwanda rwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga uburyo ki u Rwanda rwifuza komeka bimwe mu bice by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, avuga uburyo ki u Rwanda rwateye iki gihugu mu ishusho ya M23. Ni byinshi cyane yagarutseho, wanatangiye wumva mu mashusho natangiye kugezaho. Karana agace gato cyane gakomeje kugenda gakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga gakuyemo iyo mbwirwaruhame ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yihanukira akavuga ko u Rwanda rwateye igihugu cye, nyamara no ku munsi w'ejo bundi ubwo hari inama karundura y'umuryango w'abibumbye n'akanama gashinzwe ibijyanye n'umutekano, bakaba baramaganye ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda nta bimenyetso ndetse itanabinyujije mu nzira y'ukuri y'urwego rwashyizweho rubishinzwe rwa IGVM. Ni byinshi rero bikomeje kugenda bigaragaza ko iki gihugu cy'abaturanyi kiri kunengwa cyane bitewe n'ibikorwa byacyo bigayitse. Reka rero tudatinze tubanze tugaruke ku magambo akarishye cyane ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkaba rero nongeye kuguha ikaze no mu yandi makuru atandukanye dukomeje kugenda tukugezaho binoroshye cyane kubana natwe kuko no kuri bo hasi handitse subscribe. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko azakora ibishoboka byose u Rwanda shinja ubushotoranyi no gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo rukava ku butaka bw'igihugu cye. Ni ubutumwa bukubiye mu ijambo yagejeje ku banyekongo kuri uyu wa 30 Kamena 2022 ubwo rero hizihizwaga umunsi mukuru w'ubwigenge ku nshuro ya 62. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko muri iki gihe bishimira ubwigenge ngo u Rwanda rwagabye ibitero mu gihugu cyabo rwihishe mu mutwe wa M23 yita uwiterabwoba. Ati nk'uko tubizi igihugu cyacu cyatewe n'u Rwanda rwihishe mu mutwe w'iterabwoba wa M23 maze rwica amasezerano yose mpuzamahanga. Tshisekedi yamenyesheje abanyekongo ko agomba gushyira mu bikorwa indahiro ye ikubiye mu itegeko nshinga ubwo yahabwaga inshingano yo kuyobora igihugu irimo kurinda ubwigenge, ubusugire bw'igihugu n'ubumwe bw'abagituye.
Ashingiye rero kuri iyi ndahiro yavuze ko azakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo abo yita abashotoranyi bave ku butaka bwabo, aho yagize ati ndizeza abanyekongo bose ko nta mbaraga nzasiga inyuma mu kugarura amahoro n'umutekano, kandi abashotoranyi bazakurwa ku butaka bwacu ikitaraganya. Ni mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nka kwibutsa ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC barimo Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Museveni wa Uganda, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Sudani y'Epfo ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baherutse kwemeza ko hazoherezwa ingabo z'umutwe udasanzwe ziturutse mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Tshisekedi ako kanya yavuze ko we ubwe aherutse gusaba ko ingabo z'u Rwanda zitazajya muri uyu mutwe kubera ko ngo zisanzwe zifasha M23. Ibirego byo gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gufasha M23 u Rwanda rurabihakana, nyamara rwanatanze ibimenyetso byose bigaragaza ko nta nyungu namba rufite mu ntambara z'abanyekongo bo ubwabo, ndetse rwanakomeje kwamagana ibyo byose rusobanura ko bireba abanyekongo ubwabo, rwo nta nyungu rwabona mu kwinjira mu bibazo by'abakongomani. Ambasaderi Claver Gatete uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye waherutse gutangariza akanama kawo gashinzwe umutekano ko hari urwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka IJVM. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakabaye yarabigejejeho kugira ngo rukore iperereza ryigenga, ariko ko kugeza ubu rutarabikora. Hagati aho kandi Bintu Keita uhagarariye MONUSCO nawe hari icyo asaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. When I say little box, it's when we look into a map, it's like a little box, but it's huge territory anyway. And so it's a number of other layers in terms of the implication of what is happening, because clearly it is impacting the ability that we have as a MONUSCO force to be able to continue supporting the FRDC, which is our mandated task, and in a way which is commensurate with the M23 type of equipment that we have in front of us. So this is one. And the second is that by the mere fact that the protection of civilians, which is our other core mandate, it is also impacted by the fact that in order to prevent Goma to be taken by M23, which was the situation back in 2012, we have brought a number of our forces in Petit Nord, and FRDC has also done the same. So which means that in Grand Nord, in Ituri, and other places in the country, forces have been depleted in order to fight M23. And that is really something which is concerning, because it means that in that time, ADF and Codeco and Zaire and other Mai groups are taking advantage of the vacuum that has been created by this situation, and this, which is worrisome, because we were having joint operations with FRDC as a MONUSCO force, and going even into unilateral type of operation, particularly in Ituri with Codeco. And this is how on 5th of April, we lost one of our Nepalese peacekeepers. And so looking at all of this, the question becomes, okay, what is the end game? When we are looking at the end game, it's really for M23 trying to get to the negotiation table, when clearly the year 22, where we are finding ourselves, is no longer the situation of 2012 or 2013. The country has evolved. My predecessor, Leila Zerougui, has worked very hard with the team, the entire team of MONUSCO, to come with the international community, the partners, the bilaterals, the multilaterals, to a place where lessons have been learned about how to go about disarmament, demobilization, and reintegration of armed groups.
the President of the Republic last year has signed an ordinance which clearly stipulating that nowadays handling armed groups, they should not come with what we call the cahier des charges. They have to come ready to integrate what is called the PDDRCS, and this is with two principles that are extremely key, which is one, there is no amnesty, and second, there is no automatic integration into the security forces. So that is something where people are talking about the Nairobi process as a negotiation. I want to make sure that we understand it's not about negotiation, it's about consultations in order to get into the PDDRCS, not reopening getting into a table for negotiations. Finally, I think it's also important to remember that North Kivu and Ituri are under state of siege. So we were all advocating, including Congolese themselves in various levels, civil society, parliament, national